Morning students. In the last class, we discussed about the analogical between the electric and the magnetic dipoles. Next, we move for the earth magnetism we call as a terrestrial magnetism. A terrestrial magnetism, it is a branch of physics which deals with the study of the earth magnetism. Here we can take the what is the cause of the earth magnetism. In the earth it will be acted on the poles of the bar magnet. How the bar magnet will be act with the north and south pole. Similarly, the force of attraction between the earth, it also has the north and the south pole of the magnet. So here you can experimentally estimate that the earth magnetic field is about of 10 power minus 5 Tesla of the magnetic field. Here the experimentally it is estimated the earth magnetic field is about of 10 power minus 5 Tesla. So here we can take an as the magnetic field of the earth is extended to up to the several thousand kilometers. It will be taken as a several thousand kilometers. So you can see that. It is the exact cause we know that is an we can take an as it will be present in the earth magnetic field. It is a present of the fluid like a molten iron and that will be nickel which is present in the earth magnetism. So we can take an as a fluids. The metallic fluids can be present in the earth that we call as a molten iron and the nickel. So it is present in the outer core of the earth. So that we called as a dynamic effect. Dynamic effect anta heltivi, which is present the metallic fluids in the earth magnetism. So that we call taken as a dynamic effect. So if we can take as the earth magnetism, what we call as an earth, it will be effect as that is a bar magnet which consists of the north and the south pole. So here we can take as the properties of the earth magnetic field. It will be extended by the bar magnet, which we can see here. It is an earth magnet. It is a magnetic equator we can see here, and this is geographical equator and the geographical north pole and the south pole, and this is a west side and this is a east side, and we can slant it along the parallel to the center of the equator, which will be taken as the geographical north and south pole, which will be slanted that is a degree of 11.3 degree to the west, and we can taken as towards the east, which will be taken as a slant. So adana navenanta helbodu the point, the axis of the imaginary magnet, it will be approximately it consists of 11.3 degree of the west of the geographical axis that we call as the geographical axis, which should be the pole near which places the geographical north pole is called a geographical north. The pole which is placed near to the south pole we called as a geographic south pole. So here we can take an as it will be imaginary lines can be present in the earth atmosphere. If it is a north pole, it will be imaginary to the south pole. If it is a south pole, it is will imaginary to the north pole. How it will be? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮರ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field also. So here we can take an as what is will be the slant of the, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಗುಂಡುಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟು ದಿ ನಾರ್ತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ we can see that it has a longitude ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 71.8 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 79.94
ನಾರ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ದ ಸೌತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡು 108.2 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡು 79.74 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ magnet. So next we discuss about the few concepts related to the geographical medium or called as an earth magnetism. So first we take as a geographical axis. The geographical axis is an imaginary line passed through the geographical poles on the earth. So we know that it is a line, imaginary line passed through the geographical poles of the earth. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ poles ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ geographical axis. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಿ geographical meridian. Geographical meridian ಅಂದ್ರೆ ಏನು, at a place a vertical plane passing through the geographical pole of the earth. ಆ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದೇನು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಈಗ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆನೂ. ಸೊ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲಿಂದನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೌತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಥರನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಸೇಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.